Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. So, okay. Shall we start the class today? So far we have seen about gross total income. We have seen set off. We have seen deductions. So after this, we will find the total income. So, இப்போ total income வரைக்கும் we have seen all the concepts. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா tax liability. அதாவது இந்த total incomeல இருந்து you will find what is the total tax to be paid to the government. கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ tax நம்ம பே பண்ணணுன்றத we will be finding. So for this we have specific rates of taxes applicable. இன்னைக்கு எந்தெந்த rates applicableன்றத we will see. First one, there are two types of regime. ரெண்டு regime இருக்கு. We have got old regime and new regime. Old regime is also called as default regime. New regime is also called as alternative tax regime. Default old regime தான் follow பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Now additionally they have taken one more regime called new regime. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இதில் இருக்க deductions and இதில் இருக்க deductions will vary. For example இதில் 6A deductions இருக்கு இல்லையா இதில் you will have no 6A deductions. Only specific deductions மட்டும்தான் இதில் அவைலபிளாக இருக்கும். That is the difference between old regime and new regime. Rates of taxes will vary. ஓல்ட் ரெஜிமோட ரேட்ஸும் நியூ ரெஜிமோட ரேட்ஸும் வேரி ஆகும். இது ரெண்டுத்தில் எந்த ரெஜிம் எடுக்கணுன்றது அசஸியோட சாய்ஸ், அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறவங்களோட சாய்ஸ். எந்த ரெஜிமில் ஃபைல் பண்ணால் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்குமோ தே கேன் கோ ஃபார் தட் ரெஜிம், அந்த ரெஜிமை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி ரேட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ், ரெண்டுத்துக்கும் என்னென்ன ரேட்ஸ்ன்னு வி வில் சி. ஃபர்ஸ்ட் வி வில் கோ ஃபார் ஓல்ட் ரெஜிம். ஓல்ட் ரெஜிமில் you have got these tax rates. Tax rates என்னன்னா up to 2.5 lakh, அதாவது 2,50,000 வரைக்கும் tax is nil. Tax pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2,50,000 வரைக்கும் zero tax. Then from 2,50,000 to 5 lakh 5% tax. 2,50,000 to 5 lakh எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு? 2,50,000 கரெக்டா? இந்த 2,50,000க்கு rate of tax is 5%. So what will it be? 2,50,000 into 5%, which is equal to 12,500 rupees. This is second. Third one, from 5 lakh to 10 lakh, rate of tax is 20%. 5 lakh to 10 lakh, what is the amount? 5 lakh. 5 lakh into 20%. 1 lakh. Then from 10 lakh, above 10 lakh, 10 lakh லருந்து whatever income you have, above 10 lakh, rate of tax will be 30%. 10 lakh மேலே எவ்வளோ amount இருக்கோ அதுக்கு 30% tax calculate பண்ணணும். How will you do this? First, let us take one example. Let me take 12 lakh. என்னோட total income 12 lakhன்னு assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு tax எப்படி வரும்? First 2,50,000 nil, no tax. Next from 2.5 lakh to 5 lakh at 5%. Already நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சோம் 2,50,000 to 5 lakh, 2,50,000 into 5%, which is 12,500. So here 0, here 12,500 in the amount column. Next 5 lakh, அதாவது
5 lakh to 10 lakh. அந்த இன்கம்க்கு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வில் பி 20%. எவ்வளோ இங்கே இருக்கு 5 lakh rupees. ஸோ 5 lakh into 20%, you will be getting 1 lakh in the outer column. பாக்கி எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது 10 lakhs வரைக்கும் நம்ம இப்போ டேக்ஸ் போட்டுட்டோம். 12 lakhs தான் என்னோட டோட்டல் இன்கம். 12 lakh minus 10 lakh 2 lakh. above 10 lakh வந்து 2 lakh என்னோட இன்கம். ஸோ 2 lakh into 30%. what is the amount? 60,000. So now my tax will be add all this 3. 60,000 plus 1 lakh plus 12,500. What is the amount? 1,72,500. So till here my tax will be 1,72,500 according to the rates given. Did you understand? Rates are 0 to 2.5 lakh வரைக்கும் you have nil rate. ஸோ இங்கே என்னோட இன்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் 12 lakh. 12 lakhன்றது நான் அசியூம் பண்ண டோட்டல் இன்கம். நான் டோட்டல் இன்கம் 12 lakhன்னு எடுத்துக்கிட்டா this will be my tax structure. இப்படி ஃபஸ்ட்டு 2,50,000க்கு ஜீரோ டேக்ஸ். இது ரூல்ஸில் கொடுத்துருக்கு, இது நான் சொல்லலை, இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் சொல்கிறாங்க. அப் டு 2,50,000 வரைக்கும் ஜீரோ இன்கம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2,50,000 நம்ம 12 lakh ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு 2,50,000க்கு ஜீரோ டேக்ஸ். இட் இஸ் பேசிக் எக்ஸம்ஷன். 2,50,000ன்றது பேசிக் எக்ஸம்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2,50,000க்கு ஜீரோ இன்கம், ஜீரோ டேக்ஸ். ஐ நீட் நாட் பே எனி டேக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் 2,50,000 to 5 lakh. 2,50,000 to 5 lakh எவ்வளோ இருக்குது அமௌண்ட்டு? 5 lakhக்கும் 2,50,000க்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 2,50,000. இந்த 2,50,000க்கு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸஸ் 5%. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த 2,50,000க்கு இன்டூ 5% போட்டால் மை அமௌண்ட் வில் பி வாட்? 12,500. நெக்ஸ்ட்டு 5 lakh 12 lakhல இருந்து இப்போ 5 lakh போயிடுச்சு, கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 5 lakh to 10 lakh. 10 lakh வரைக்கும் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு 20% இஸ் மை ரேட். 5 lakh to 10 lakh எவ்வளோ? 5 lakh. 5 lakh into 20%. இந்த 20%ன்றது ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ். இன்ட்டு 20% போட்டால் 5 lakh into 20% gives me 1 lakh. இது வரைக்கும் எல்லா சம்லையும் இஃப் யூ டேக் திஸ் 12,500 இந்த 1 lakh தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு 10 lakh வரைக்கும் இப்போ நான் டேக்ஸ் போட்டுட்டேன். என்னோட டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ? 12 lakh. அதில் 10 lakh வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ 12 lakh minus 10 lakh it gives me how much? 2 lakh. இப்போ மிச்சம் இருக்கிற என்னோட டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ? 2 lakh. இந்த 2 lakhக்கு ரேட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் 30%. above 10 lakh போச்சுன்னா வாட் எவர் இன்கம் யூ ஹேவ் ஃபார் தட் 30% இஸ் தி டேக்ஸ் ரேட். ஸோ 2 lakh into 30%, 60,000 is my amount, taxable tax value. Now 60,000 இங்க மேலே 1 lakh, before that 12,500. இது மூணுத்தையும் now I will add. When I add this I am getting 1,72,500. This is my total tax till now. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுக்கு this is my total tax. Did you understand? Yes. Now we will go to the next step. இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு டேக்ஸ்னு ஒரு அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் you will add one cess, HNE cess. HNEனா health and education. H stands for health, E stands for education. Health and education cess at 4%. 4% இதுவும் ரூல்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 4% எதில் கால்குலேட் பண்ணணும்னா டோட்டல் டேக்ஸ். நீ டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, இன் தட் அமௌண்ட் கால்குலேட் 4%. 1,72,500 into 4%. Then you will be getting your total tax amount. Tax amount or tax liability. நீ எவ்வளோ பே பண்ணணுமோ அந்த அமௌண்ட் this is the final amount. This cess is mandatory. எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும்
Lastly, you should add this cess amount. What is the amount? 1,72,500 into 4%, which is 6,900. 1,72,500 plus this cess of 6,900. When I add, total amount will be 1,79,400. Did you understand? Yes. Now this is for normal people. Normal people now below 60 years. For normal residents, this is your computation. Now, if the assessee, if the person who's paying the tax is a senior citizen na above 60 years. 60 yearsக்கு மேல இருந்தா, then he is a senior citizen. But less than 80 years, 60 to 80 years, then they are termed as senior citizens. Senior citizens normally they will be getting lesser income as compared to younger population, correct? So for them also, if I levy the same tax, they will be suffering from lower income. So in order to protect them, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா டாக்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா சீனியர் சிட்டிசன்றதுனால. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆல்டர் தி டாக்ஸ் ரேட்ஸ். இவங்களுக்கும் இதே டாக்ஸ் ரேட் அப்ளிகபிள் ஆகாது. கொஸ்டின்ல டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் தி இயர், அவங்களோட வயசு என்ன, ஏஜ் என்ன, கால்குலேட் தி ஏஜ். இஃப் தேர் ஏஜ் இஸ் பிலோ 60, மேலே பார்த்தா இந்த ஃபார்மேட்ல யூ கேன் ப்ரொசீடு. பட் இஃப் தேர் ஏஜ் இஸ் பிட்வீன் 60 to 80, தென் இப்போ பார்க்க போகிற ஃபார்மேட்டில் ப்ரொசீட் பண்ணணும். வாட் இஸ் தி ஃபார்மேட்? ஃபார் தெம் அப் டு 3 lakh யூ ஹாவ் பேசிக் எக்ஸம்ஷன். அதாவது ஃப்ரம் 0 to 3 lakh nil tax, no tax is payable. After that the same procedure, 3 lakh to 5 lakh at 5%. 5 lakh to 10 lakh at how many? 20%. Above 10 lakh, 30%. Last time, normal residents க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 0 to 2.5 lakh, 2,50,000 nil, 2.5 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, above 10 lakh, 30%. இதான் நம்ம பார்த்தோம். For a senior citizen also, the same thing. About 10 lakh na 30% தான். 5 lakh to 10 lakh 20%. 3 இங்க 2.5 lakh to 5 lakh, அதாவது 2,50,000 க்கு 5%. இங்க 3 lakh to 5 lakh, அதாவது 2 lakh க்கு 5%. This basic exemption alone will change. Basic exemption க்கு மட்டும் 3 lakh is my basic exemption for senior citizen. For normal resident it is 2,50,000. Did you understand? Now we will proceed with the same example. On the 12 lakh example we will go. 12 lakh la here if he is a senior citizen, if his age is say 65 years அப்படின்னா, now 0 to 3 lakh nil, no tax, correct? 3 lakh to 5 lakh at 5%. 3 lakh to 5 lakh, what is that amount? 2 lakh. 2 lakh into 5%, I will be getting 10,000. 5 lakh to 10 lakh at 20%. Last sumla panna madriye. What is 5 lakh into 20%? It comes out to be 1 lakh. மிச்சம் இருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ? 12 லேக்ல 10 லேக்கு டேக்ஸ் போட்டுட்டோம். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் வில் பி 2 lakh. இன்டூ டேக்ஸ் ரேட் இஸ் 30%. 2 lakh into 30%, 60,000. இவங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? 1 lakh plus 60 plus 10. 1,70,000 will be their income. Now add HNE cess at 4%. 1,70,000 into 4%, it is 6,800. 1,76,800 is my total tax liability. Did you understand till here?
இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Now we will proceed. Next, 60 to normal people பார்த்தோம். 60 to 80 years we saw. Now above 80 years. 80 yearsக்கு மேல இருந்தா then they are super senior citizen. அவங்களுக்கு again the tax rate will vary. அவங்களுக்கு tax rate மாறும். Super senior citizenக்கு first one 0 to 5 lakh no tax. Basic exemption வந்து 5 lakh வரைக்கும் இருக்கு அவங்களுக்கு. 5 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் tax is 0. From 5 lakh to 10 lakh same rates 20%. Above 10 lakh rate is 30%. This is the rate for super senior citizen. எந்த ரெஜிம்லனா old ரெஜிம்ல. Till now நம்ம பார்த்த எல்லாமே old regime, அதாவது default regime. Did you understand till here? Yes, senior citizenக்கும் HNESS add பண்ணணும், super senior citizenக்கும் HNESS add பண்ணணும். எந்த sum போட்டாலும் லாஸ்ட்ல health and education cess is important. At 4%, எல்லா sumலயும் 4% தான் add பண்ணணும். Tax liability. Okay. Shall we proceed? Now, we will deal with the next concept, rebate, under section 87A. Now, up to 2.5 lakh, I am having basic exemption. 2.5 lakh வரைக்கும் tax pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Above 2.5 lakh இருந்தா I am paying tax. But what the government felt is that till 5 lakh வரைக்கும் income இருக்கிறவங்க they think they are little growing family, they need not pay much tax. So in order to protect them, அவங்களுக்கு ஒரு benefit கொடுக்கறதுக்காக 5 lakh வரைக்கும் income இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு benefit கொடுக்கணுன்றதுக்காக they brought this section, rebate under section 87A. For this rebate 5 lakh வரைக்கும் income இருந்ததுன்னா you will be getting a rebate of 12,500. rebate na என்ன, உன்னோட tax liability இருந்து 12,500 you can deduct, அதாவது minus பண்ணிக்கலாம். 12,500 will be deducted. அதுக்கப்புறம் வர taxல தான் H&E cess you will calculate at 4%. அதுக்கப்புறம் if you have any amount, that will be your total tax liability. If your income is 7 lakh, in that case இந்த rebate வராது. 5 lakh குள்ள income இருக்கணும். Either 5 lakh or below 5 lakh. அந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் rebate will be coming. Rebate amount is 12,500. எதனால rebate 12,500க்கு அப்புறமும் இங்க tax வரும்னா long term capital gains are taxable at separate rates. Long term capital gains is taxed at 20% or 12.5%. winnings taxed at 30%. இவங்கலாம் செப்பரேட் ரேட்ஸ்ல டாக்ஸ் பண்றோம். இந்த நம்ம மேல பார்த்த ஸ்லாப் ரேட் சிஸ்டம்ல டாக்ஸ் பண்ணல. இந்த சிஸ்டம் பேரு ஸ்லாப் ரேட் சிஸ்டம். வின்னிங்ஸ் LTCG long term capital gains, short term capital gains slab rate systemல tax பண்ண மாட்டோம். You are getting flat 20%, 12.5%, 30% and here again 20% or 15%. It will be given in the question. According to that you will tax here. So இந்த taxக்கு rebate will not be applicable. அதனால 12,500க்கு அப்புறமா if you have some income அதுக்கு cess போடணும். Or else if your income, normal income 12,500 குள்ள இருந்ததுனா you can subtract it and your net tax payable will become 0. Basic concept is that rebate under section 87A, total income till 5 lakh, then 12,500 will be the amount of rebate.
This is for old regime. இப்போ இதுவே நியூ ரெஜிம், அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெஜிமில் போனீங்கன்னா இந்த ரிபேட் ஃபார் திஸ் அமௌண்ட் வில் பி 7 lakh and this amount will be 25,000 rupees. Total income 7 lakh உள்ள இருந்ததுன்னா then 25,000 rupees will be my amount of rebate which I can avail. Did you understand? LTCG is not straight 20%. LTCG la you can do with indexation or without indexation. So for that rates will vary. With indexation போட்டா 20%, without indexation போட்டா 12.5%. இது rebate. New regime பார்த்தோம், old regime பார்த்தோம். Now we will go for surcharge. Rebate எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? To promote a poorer section of society. Middle class people they are encouraging. But surcharge எதுக்குனா rich people, elite class of the society, அவங்க நிறைய income earn பண்றாங்கன்னா for them they are giving additional tax. Tax on tax. Surcharge na tax on tax. நம்ம calculate பண்ண taxலயே இன்னொரு tax போட்டா அது surcharge. Surchargeக்கு rates will be varying again. Surcharge is paid by rich people of the society. Income நிறைய இருக்கிறமோ இந்த surcharge வந்து pay பண்ணுவாங்க. For example, the rates are 0 to 50 lakh, no surcharge. Total income 50 lakh குள்ள இருந்ததுன்னா surcharge போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 50 lakh to 1 crore means surcharge will be 10% I guess. From 1 crore to 2 crore surcharge will be 15%. 2 crore to 5 crore surcharge is 25%. Above 5 crore surcharge is 37%. This is my surcharge rates. 50 lakh குள்ளார income இருந்ததுன்னா surcharge வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஆல்ரெடி calculate பண்ண tax ஓட you can leave. But 50 lakh to 1 crore குள்ள இருந்ததுன்னா surcharge rate is 10%. 1 crore to 2 crore na rate is 15%. 2 crore to 5 crore rate is 25%. Above 5 crore na 37%. For both regimes, ரெண்டு regimeலயே this is the rate of surcharge. We will see one example. For example, 60 lakh. 60 lakh தான் என்னோட total income. First, rates of tax. Rates of tax என்ன? 0 to 2.5 lakh வரைக்கும் என்னோட tax எவ்வளோ? 0. 2.5 lakh to 5 lakh at 5%. அதாவது 2,50,000 into 5%. Amount எவ்வளோ? 12,500. 5 lakh to 10 lakh at 20%. 5 lakhக்கும் 10 lakhக்கும் difference எவ்வளோ? 5 lakh into 20%. Amount is 1 lakh. Above 10 lakh at 30%. என்னோட total income எவ்வளோ? 60 lakh. Above 10 lakh. 10 lakh ஏற்கனவே have taken. So 60 lakh minus 10 lakh, 50 lakh. 50 lakh into 30%. What is the amount? 15 lakh. Correcta? Add all the three. 15 lakh plus 1 lakh plus 12,500. I will be getting 16 lakh 12,500. 16 lakh 12,500 என்னோட tax. இப்போ my total income is more than 50 lakh.
50 lakh to 1 crore என்னோட ரேட் என்ன 10% கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா 10%. சர்சார்ஜ்னா என்ன டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ். ஸோ இதான் என்னோட டேக்ஸ். இந்த டேக்ஸில் இப்போ நான் ஒரு டேக்ஸ் போட போகிறேன் ஆட் சர்சார்ஜ் அட் 10%. 16,12,500 இன்டூ 10%. நம்ம கண்டுபிடிச்ச டேக்ஸில் இன்டூ 10% போடணும். வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் 1,61,250. நவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். when I add what will I be getting 17,73,750. this is my tax liability. எல்லா கொஸ்டின்லையும் you should add what H&E cess at 4%. இந்த 4% எதில் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அமௌண்ட்டில் 17,73,750 into 4%. டோட்டல் டேக்ஸ் லைபிலிட்டிலாம் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டூ 4% 70,950. இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் 18,44,700. ஹியர் டோட்டல் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி டோட்டலாக பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து 18,44,500. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதான் சர்சார்ஜோட கான்செப்ட். இஃப் மை இன்கம் இஸ் பிட்வீன் 1 crore to 2 crore ரேட் 15%, 2 crore to 5 crore ரேட் 25%, above 5 crore rate is 37%. Did you understand? Yes. So long old regime மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். டிஃபால்ட் ரெஜிம்லேயே இருக்கும். இப்போ now we will go for alternate tax regime. அதாவது நியூ ரெஜிம். இது இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்த ரெஜிம். இதுக்கு நீ நார்மல் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் சரி, சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் சரி, ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் இஸ் தி சேம். எல்லாருக்கும் ஒரே ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் தான். என்ன ரேட்டு 0 to 3 lakh பேசிக் எக்ஸம்ஷன் நில். டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 3 lakh to 7 lakh at 5%. 7 lakh to 10 lakh at 10%. 10 lakh to 12 lakh at 15%. 12 lakh to 15 lakh at 20%. Above 15 lakh 30%. Did you understand? அதாவது 3 lakh குள்ள இருந்ததுன்னா 0 tax is payable. 3 lakh to 7 lakh. 3 lakh to 7 lakh what is my amount? 4 lakh. 4 lakhக்கு 5% is my rate of tax. Above 7 lakh. 7 lakhல இருந்து 10 lakh. அந்த 3 lakh amountக்கு 10% is my rate of tax. Next from 10 lakh to 12 lakh. 2 lakhக்கு 15% is my rate of tax. Next 12 lakh to 15 lakh மறுபடியும் 3 lakh into 20%. Above 15 lakh 15 lakhக்கு மேலே எவ்வளோ இன்கம் இருக்கோ total into 30%. That is my rate of tax. This rate of tax you will do, you will find the tax liability. இதுக்கும் you will add H&E cess at 4%. Same 4% will be coming here also. அதே மாதிரி rebate is also there. If your income doesn't cross 7 lakh. 7 lakh குள்ள இருந்ததுன்னா you will be getting how much? 25,000 rebate under section 87A. Surcharge rate same. This is for alternate tax regime. Default tax regimeல தான் அவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. Alternate tax regimeல this one column is enough. இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா you can proceed with the sum. Did you understand? This is with regards to tax liability. கொஸ்டினில் ஓல்டு ரெஜிம்னு கேட்டால் ஓல்டு ரெஜிம் போடணும், நியூ ரெஜிம் கேட்டால் ஆல்டர்னேட் ரெஜிம் போடணும், ரெண்டும் கேட்டால் ரெண்டுமே போடணும். they will be specifying in the question.
கொஸ்டினில் கொடுக்காம நீங்களா ஒரு மெத்தட் போடுறீங்கன்னா யூ ஷுட் ரைட் தேர் அண்டர் ஓல்டு ரெஜிம்னு எழுதணும். Shall we proceed? No. Part B, we have completed till 13 sums, correct? 13 sums வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். Now we have 3 more sums left, 14, 15, 16. First 14th sum போலாம். Gross total income of Mr. Kaif is 7 lakh. Yes, surcharge is same. Gross total income of Mr. Kaif is 7 lakh. Investment or contribution for deduction under 80C is contribution to LIC pension fund 90,000, contribution to public provident fund 50,000. So they themselves in the question they have given here contribution for deduction under 80C. So gross total income la irundhu deduction பண்ணுவோம், correct? First here computation of total income of Mr. Kaif for the assessment year 2025-26. Particulars amount. First gross total income. Gross total income எவ்வளோ 7 lakh. It is given in the question. Less chapter 6A deduction. Under 80C. What is my deduction here? Contribution to LIC 90,000. Then PPF 50,000. Public Provident Fund. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா what amount you will be getting? 1,40,000. 80C ல what is my maximum deduction? 1,50,000. ஆனால் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன்? 1,40,000. So whichever is least. அப்போ எவ்வளோ டிடெக்ட் பண்ணலாம்? 1,40,000 totally I can deduct. So 7 lakh minus 1,40,000. My total income will be 7 lakh minus 1,40,000 எவ்வளோ? 5,60,000. Did you understand till here? Total income 5,60,000. Now in the total income க்கு தான் tax calculate பண்ணணும். 5,60,000 is my income. 1,70,000 இருந்தா 1,50,000 தான் எடுக்கணும். Whichever is least, எது கம்மியா இருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும். 1,50,000 is the maximum amount. 1,50,000 தான் எடுக்கணும். Total income 5,60,000. இந்த 5,60,000ல தான் நான் tax calculate பண்ணணும் இப்போ, கரெக்டா? Now I will be doing under old regime. இவருக்கு ஏஜ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல. So normal provisions வச்சு we can do. Up to 2.5 lakh. Rate of tax is 0. Before that, write here heading. Computation of tax liability of Mr. Kaif for the assessment year 2025-26 under old regime. Write particulars amount. What is my total income? 5,60,000. Up to 2,50,000 nil, zero tax. 2.5 lakh to 5 lakh at 5%, correct? 2,50,000 into 5%, 12,500. Next
5 lakh to 10 lakh at 20%. எனக்கு இருக்கிற டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ 5,60,000. அதில் 5 lakh ஆல்ரெடி டேக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ 60,000. கரெக்டா? ஸோ 60,000 இன்டூ 20%. 60,000 இன்டூ 20% எவ்வளோ 12,000. I will add. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் I will be getting 24,500. This is my tax. Plus H&E cess at 4%. எதில் calculate பண்ணணும் இந்த 24,500ல 24,500 into 4%. Alternate regime we will try for another sum. Now we will do old regime. 24,500 into 4%, I get 980 rupees. Now I will add. Add panna, what is my amount? 24,500 plus 980. $25,480 is my total tax liability. Totala நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் இப்போ கவர்மெண்ட்க்கு பே பண்ணணும். As what? As tax. As income tax. Did you understand? Did you understand till here? Yes, sir. Now we will proceed with the next sum. 14th sum முடிச்சாச்சு. 15th sum. Calculate the tax liability of Mr. Naren for the assessment year for the particulars given below. Income from salary 4 lakh. Income from house property 70,000. Income from other sources 1 lakh. Donation to National Defence Fund 10,000. Now, first total income நம்மளுக்கு தெரியாது. first total income calculate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா tax liability calculate பண்ணலாம். So write 15th sum. Computation of total income of Mr. Naren. Rebate is only for when the total income is below 5 lakh. லாஸ்ட் சம்மில் நமக்கு இன்கம் எவ்வளோ 5,60,000. above 5 lakh அதனால ரிபேட் வராது. மிஸ்டர் நரேன் for AY 25-26. First, income from salary. Bracketல they have given you computed. அப்பனா என்ன standard deduction already provide பண்ணிட்டாங்க. So right here income from salary. Straight away அந்த amount எழுதலாம் இப்போ நம்ம. எவ்வளோ income எனக்கு 4 lakh. Next, income from house property 70,000. Next, income from other sources 1 lakh. Now, gross total income. Gross total income எவ்வளோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா I will be getting my gross total income. 4 lakh plus 1 lakh plus 70,000. 5 lakh 70,000. Next, வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், டொனேஷன் டு நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட். நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் இஸ் அண்டர் கேட்டகரி ஏ. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, we will divide into 4 category A, B, C, D. இதில் இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியிலே வந்துடும் இந்த 10,000. வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி? 100% டிடெக்டபிள், 100% ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் வித்தவுட் எனி லிமிட்டேஷன்ஸ்.
குவாலிஃபைங் லிமிட்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே 10,000 ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்டர் விச் செக்ஷன்? டிடக்ஷன் அண்டர் 80G. 10,000 மைனஸ் பண்ணா now my total income will be how much? 5,70,000 minus 10,000. Total income வந்து 5,60,000. Did you understand till here? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, 5,60,000 is my total income. So இப்போ இந்த 5,60,000ல தான் tax calculate பண்ணணும். கரெக்டா? Now write computation of tax liability of Mr. Naren for the assessment year 2025-26 under now total income 5,60,000. கரெக்டா? ஏற்கனவே லாஸ்ட் சம்லேயே 5,60,000க்கு தான் we took. இதில் ஓல்ட் ரெஜிம் போட்டோம். இப்போ இந்த சம்லேயுமே ஓல்ட் ரெஜிமில் போட்டால் the same 25,480 தான் வரும். ஏன்னா டோட்டல் இன்கம் ஒரே அமௌண்ட்டாக இருக்குது. ஏஜும் டிஃபர் ஆகலை. ஸோ அதே ரேட்ஸ் தான் வரும். அதே டேக்ஸ் லைபிலிட்டி தான் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு ரெஜிம் போடலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெஜிம், அதாவது நியூ ரெஜிம். நியூ ரெஜிமில் வாட் இஸ் அவர் டேக்ஸ் ரேட்? 0 to 3 lakh. 0 tax. 3 lakh to 7 lakh at 5%. நமக்கு இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ? 5,60,000 தான். ஸோ 5,60,000 மைனஸ் 3 lakh. இந்த 3 lakh ஏற்கனவே நம்ம எடுத்துட்டோம். கரெக்டா? 3 lakh எடுத்ததுனால மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? 2,60,000 into 5%. Until 3 lakh I am having nil tax. 3 lakh to 7 lakh at 5%. எனக்கு இருக்கிற அமௌண்ட்டே 5,60,000 தான். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற 2,60,000 into 5%. 2,60,000 into 5% எவ்வளோ? 13,000. 13,000 is my total tax liability. Under alternative regime, regime na tax system, alternative system if my income is less than 7 lakh, I will be having rebate. Rebate னு ஒன்று படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? Rebate under section 87A. Alternative tax regimeக்கு 7 lakh வரைக்கும் total income இருந்தா my rebate will be 25,000 rupees. இப்போ எனக்கு இங்கே எவ்வளோ total income? 5,60,000. இது 7 lakh கீழே இருக்கு. ஸோ rebate avail பண்ணலாம். கரெக்டா? rebate under section 87A 25,000 or actual tax liability எவ்வளோ இங்க? 13,000. whichever is low. கரெக்டா? என்னோட டேக்ஸே 13,000 தான். அப்போ எப்படி நான் 25,000 டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும்? அந்த 13,000 தான் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ லெஸ் 13,000 போட்டால் டோட்டல் டேக்ஸ் liability will be 0. டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Did you understand? Yes. Shall we proceed? 15th sum also completed. Now we will go for 16th sum. 16th sum, compute the amount of deduction under 80GG. அன்னைக்கு we didn't see about 80GG. இந்த செக்ஷன் நம்ம பார்க்கல. 80GG னா என்ன? இது வந்து deduction for rent. Rent paid. Rental வீடு எடுத்து if you are staying, then for rent paid you can avail deduction under section 80GG. இதோட conditions என்னன்னா, first one, amount of deduction எவ்வளோ இருக்கலாம்னா 5,000 per month.
Second one, gross total income into 25%. அதாவது 25% of gross total income. Third one, rent paid minus 10% of gross total income. இதுதான் என்னோட கண்டிஷன்ஸா. whichever is least, இதில் எது leastோ that will be my amount of deduction under 80GG. GTI, gross total income. GTI na gross total income. For this section, for this one, gross total income, it will become gross total income minus short term capital gain minus long term capital gain minus all other deductions under 6A, chapter 6A, except 80GG. இது தவிர இருக்க எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் யூ வில் மைனஸ். அதுக்கப்புறம் வர இன்கம் தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். இந்த இன்கம்ல இருந்து தான் 25% ஃபைன் பண்ணணும். இந்த இன்கம்ல இருந்து தான் இந்த 10%ம் ஃபைன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் தி ஃபார்மேட். இதான் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸில் இது கொடுத்துருக்காங்க. நவ் ஹியர் வி வில் கோ. இங்கே என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஏதாவது டிடக்ஷன் இருக்கான்னா நோ. டிடக்ஷன் அண்டர் 80C to 80U இஸ் நெல். வேறு எந்த டிடக்ஷனும் இல்லை. ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அதுவும் இல்லை. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே 6,12,500 தான் நம்மளோட டோட்டல் இன்கம் இப்போ. கரெக்டாக? அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அண்டர் 80GG எவ்வளோ? ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், ஃபஸ்ட்டு இது வந்து 5,000 பர் மந்த். ஸோ 5,000 into 12, ஒரு வருஷத்தில் 12 months இருக்குது. ஸோ 5,000 into 12 is 60,000 rupees. இது ஃபஸ்ட் அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அமௌண்ட் GTI into 25%. என்னோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ? 6,12,300. கரெக்டா? 6,12,300 into 25%. இது செகண்ட் அமௌண்ட். What is the amount? 6,12,500 into 25%. I get 1,53,125 rupees. Next, third one, rent paid minus 10% of GTI. Rent paid எவ்வளோ? 60,000 per year. கரெக்டா? 60,000 minus 10% of gross total income. 6,12,300 into 10%. What is that amount? 61,230. Rent paid is 80,000. Given in the question 80,000. 60,000 வந்து நம்ம calculate பண்ண amount. 5,000 into 12 நம்ம calculate பண்ண amount. So that we need not take. 80,000 minus 61,230. What is that? 18,770 rupees. இந்த 5,000 வந்து according to income tax act 5,000 is the given amount. 5,000 standard. 5,000 into 12 60,000. ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த 80,000 is the rent paid. நான் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணணும் அதுதான் இந்த இடத்துல வரும். ரெண்ட் பெய்டு கொஸ்டின் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 80,000 கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஐ எம் டேக்கிங் 80,000 ஓவர் ஹியர். மைனஸ் 61,230ன்றது 10% ஆஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். என்னோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ? இட் இஸ் 6,12,300. அதனால 6,12,300 into 10%, 61,230. இப்போ இந்த மூணு அமௌண்ட்லேயும் விச் இஸ் லீஸ்ட் எது கம்மியாக இருக்குது இருக்கிறதுலே? 18,770. அதுதான் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ திஸ் அமௌண்ட் ஐ வில் பி டேக்கிங். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் எவ்வளோ? 18,770. Now computation of total income. Total income எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? Now gross total income is 6,12,500. 300 less deduction under 80GG. What is my deduction? 18,770. Now my total income will be 6,12,300 minus 18,770, 5,93,530. இதுக்கு தான் டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வேற எந்த டிடக்ஷனும் இல்லை கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக only one deduction I am subtracting. Did you understand till here?
எஸ் கொஸ்டினில் they will mention you new regime or old regime மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ரெஜிம் எடுத்தீங்கன்னா ரைட் தேர் அண்டர் ஓல்ட் ரெஜிம்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். Did you understand till here? This sum. Yes, second one 1,53,075. Yes, I made a mistake. 1,53,075. Anyways, 18,770 is only lesser. Net answer will not affect, but inga it is wrong. You can change it. Thank you. Now till here, did you understand? Now we will proceed further. That day I told you all the important deductions. Deductions எல்லாம் அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். But I didn't tell you one deduction. That wasn't important, but now when I found out, நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த டிடக்ஷன் கொஞ்சம் நிறைய பேப்பரில் ரிப்பீட் ஆகுது. 80 DDB. நம்ம அன்னைக்கு ஒரு டிடக்ஷன் பார்த்தோம் 80D. இது எதுக்கு? 80D இஸ் ஃபார் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ். அதுக்கு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? 25,000, 50,000, சீனியர் சிட்டிசன், பேரண்ட்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வி சா அண்டர் 80D. நெக்ஸ்ட் 80DDன்னு ஒன்று பார்த்தோம். திஸ் இஸ் ஃபார் வாட்? டிசேபிள்டு பீப்புள். மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டிசேபிள்டு பீப்புள் 75,000, 1,25,000. அது பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? 75,000 ஃபார் நார்மல் டிசபிலிட்டி, 1,25,000 ஃபார் சிவியர் டிசபிலிட்டி. இது 80DD. இதுவும் பார்த்துட்டோம். 80DDBன்னு நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஒன் மோர் இஸ் தேர் தட் I didn't tell you. Now I will tell. 80DDB is for treatment of specified disease. சில டிசீஸை இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்லே they have specified. இந்த டிசீஸ்லாம் இருந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த செக்ஷனில் யூ கேன் கிளைம் டிடக்ஷன். கொஸ்டின்லேயே they will be giving you treatment of specified disease. இந்த வேர்டு specified diseaseன்னு இருந்தால் you can go with 80DDB. 80DDBயில் what is the amount of deduction? Deduction எவ்வளோனா 40,000 for below 60 years. For senior citizen, amount is 1 lakh. Maximum amount of deduction 40,000 in case of people below 60 years, 1 lakh for senior citizen. இங்கே 80DDயில் 75,000, 1,25,000 வந்து ஃப்ளாட்டாக, அதாவது நீ எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருந்தாலும் 75,000 உனக்கு டிடக்ஷனாக கொடுப்பாங்க. நீ 25,000 செலவு பண்ணாலும் 75,000 தான். நீ 1,50,000 செலவு பண்ணியிருந்தாலும் இந்த 75,000 தான் உனக்கு டிடக்ஷன் அண்டர் 80DD. பட் அண்டர் 80DDB suppose if you have spent lesser than 40,000, 20,000 na if you have spent, then 20,000 na unoda deductible amount, whichever is least that amount will be taken. Number 1. Number 2, இந்த 40,000ல இருந்து if you have recovered any claim, அதாவது ஏதாவது பாலிசி, இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருந்து அதுலேருந்து ஒரு claim உனக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 you have recovered அப்படின்னா 40,000ல இருந்து இந்த 10,000 மைனஸ் பண்ணணும். 30,000 தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். Any claims received has to be subtracted and original cost or 40,000 whichever is least that you will have to take. Did you understand? This is for section 80DDB. Next, one more thing, we also saw ATC. ATC நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? அதில் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கு ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருந்தோன்னா அதுவும் ஒரு டிடக்ஷனாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு we saw. That I have already said. But in that you are getting some hidden adjustment. ஒரு சில hidden adjustmentsலாம் இருக்குது அதில். What is it? This insurance policy premium is deductible only till 10% of
policy value. 10% of policy value தான் டிடக்ஷனா claim பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள், உன்னோட policy value is 4 lakh. 4 lakhக்கு தான் நீங்க பாலிசி எடுத்திருக்கீங்க. பட் நீங்க பே பண்ற பிரீமியம் இஸ் 60,000 rupees. Now 4 lakh into 10% எவ்வளோ? 40,000. 40,000 தான் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய மேக்ஸிமம் பிரீமியமே. பட் 60,000 நீங்க பே பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ திஸ் 40,000 தான் டிடக்ஷனுக்கு எடுத்துப்பாங்க. 60,000 will be ignored. 10% of policy value or this amount, actual amount, whichever is least. Yes sir, before that it may be that percent, but now it is 10%. This is for normal people. For disabled people it is 15% of policy value. 10% and 15%. It is the maximum amount that you can deduct. Did you understand? These are the two things which I wanted to tell you. Shall we proceed? So reductions, yeah, for that you can take 20%. After that means 10%. Question la mention பண்ணிருந்தாங்கன்னா here, then take that percent. If they have not mentioned, take this percentage only. Default 10% எடுக்கணும். Now, yesterday we saw about this. 8 yearக்கு தான் carry forward பண்ண முடியும். Losses, இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். For that you asked one example. So for that, this sum I have taken. இது வந்து சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் இல்லை. நீங்கள் கேட்டதுனால ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் கொஸ்டின். லெட் அஸ் சால்வ் திஸ் சம். செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்டு. கொஸ்டினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? கம்ப்யூட் தி டோட்டல் இன்கம். இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி கம்ப்யூட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஆல்ரெடி ப்ரொவைடட், நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Income from house let out 7,000. Profit from hardware business, profit from printing business, speculation income, long term capital gain, current year depreciation. So இந்த வருஷத்துல எந்த லாஸும் இல்லை, நம்ம செட் ஆஃப் பண்ண வேண்டிய லாஸ் எதுவும் கிடையாது. The following items have been brought forward from preceding assessment year. அதாவது லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து these are carried forward loss. இதை இப்போ நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணணும். என்னென்ன லாஸ் இருக்கு? லாஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸ் டிஸ்கண்டினியூட் இன் 2022-23. லாஸ் ஃப்ரம் ஹார்ட்வேர் பிஸ்னஸ், லாஸ் ஃப்ரம் பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ், அன்அப்சார்ப்ட் டெப்ரிசியேஷன், ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ், அன்அப்சார்ப்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ், ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ். ஸோ இந்த லாஸஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் டேக் லாஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸ். Loss from automobile business is from 2022 to 2023. 2022 to 23 னா இப்போ நம்ம எந்த இயர்ல இருக்கோம்? 25-26. ஸோ ஆப்வியஸ்லாக 3 இயர்ஸ் தான் இருக்குது, கரெக்டாக? 22 to 23 னா 23-24, 24-25, 25-26. Within 8 year period. So for that you can take this and set off. Loss from hardware business 2011 to 12. இப்போ நம்ம இருக்கிறது 2025-26. ஸோ மோர் தேன் 8 இயர்ஸ். அப்போ இந்த லாஸை யூ ஷுட் இக்னோர், இதை எடுக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் லாஸ் ஃப்ரம் பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ் 2019 to 20. We are in 2025-26. So 8 years is not yet completed. So இதையும் set off பண்ணலாம். Unabsorbed depreciation, it can be set off indefinitely. So அதையும் set off பண்ணிக்கலாம். Speculation loss of assessment year 2018-19. Now we are in AY 25-26. So assessment year 2018-19 னா 4 years எப்போ முடிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும்.
ஸோ இதுவும் இப்போ we should not take. Unabsorbed family planning expenditure also we should not take. Short-term capital loss from the year 2020-21. Short-term capital loss, again, how many years? 8 years. Correcta? So, 8 years na short-term capital loss also you can take. Long-term capital loss 2013 to 14. இப்போ நம்ம இருக்கிற இயர் 2025-26, ப்ரீவியஸ் இயர்னா 2024-25. 10 years ஆயிடுச்சு கரெக்டா, மோர் தேன் 10 years ஆப்வியஸ்லி. ஸோ 10 years மேலே இருக்கிறதுனால லெஸ் தென் 8 years இல்லை. ஸோ இதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது, இதையும் இக்னோர் பண்ணிடணும். லாஸ்ட் ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இயர் 2023-24. 23-24னா ப்ரீவியஸ் இயர் தான். ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் டேக், இன்னும் 4 years முடியல. ஸோ திஸ் யூ கேன் செட் ஆஃப், இதையும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். Family planning expenditure is available only for companies. Here, total income of Mr. Ravi, he is an individual. So for him, we need not take. Headwise, ஒரு ஹெட்டா இப்போ நம்ம வந்து இன்கம் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் என்ன? இன்கம் ஃப்ரம் salary. Headings year limit for house property 8 years, business incomeக்கு 8 years, businessலயே speculation business ஆயிருந்தா 4 years, capital gain 8 years, unabsorbed depreciation indefinitely. எவ்வளோ வருஷம் வேணா கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். Now we will go to the question. Computation of total income of Mr. Ravi for assessment year 2025-26. இது heading. Then write particulars. Rupees. First head என்ன? Income from salary. Income from salary எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 32,400 computed. Next head, income from house property 7,000. Loss from house property ஏதாவது இருந்ததா? இல்ல. So straight away outer column 7,000. Next, third one, income from business. இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் என்ன? இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஹார்ட்வேர் பிஸ்னஸ், ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ். ரெண்டு பிஸ்னஸ் இருக்குது கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் hardware business, profit from printing business. Amount எவ்வளோ? 1,600 and 19,000. business profit, business incomeக்கு we had many adjustment, set off பண்ண வேண்டிய நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது கரெக்டா? லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து. now அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணலாம். before that, current year depreciation of hardware business. இந்த வருஷம் depreciation ஃபர்ஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணணும். கொஸ்டின்ல கொடுக்கறப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும். பட் they did not deduct. ஸோ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். current year depreciation எவ்வளோ? 1,200. ஃபர்ஸ்ட் இது ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் லாஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸோட லாஸஸ் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணால் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டில் மட்டும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். லாஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸ் டிஸ்கண்டினியூட் இன் 2022-23. டிஸ்கண்டினியூ ஆனாலும் 8 இயர்ஸ்க்கு லாஸ் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1,200 லாஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸ். amount is 1,200. next, loss from printing business. automobile business பார்த்துட்டோம், hardware business எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். loss from printing business எடுக்கலாம் 1,200.
இது ரெண்டுமே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண லாஸ். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 1200. இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். இது முடிச்சிட்டோமா? நெக்ஸ்ட் அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷன் இன்டெஃபினட்டா யூ கேன் டிடெக்ட். ஸோ இதையும் மைனஸ் பண்ணலாம். 1000. நெக்ஸ்ட் ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் எடுக்க வேணாம்னு ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம். ஸோ எடுக்க வேணாம். அன்அப்சார்ப் ஃபேமிலி பிளானிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நாட் ரிக்வயர்ட். வேற ஏதாவது இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் இருக்கா? இல்லை. we will go to speculation. speculation தான் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? now we will go for speculation. loss from hardware business தான், it is above 8 yearsல, அதனால we didn't take. if they didn't mention, do one if depends upon the marks. if it is for 10 mark, do both regimes and write old regime, new regime. 4 mark, 5 mark na you can do one regime and write which regime you are following. or if you have time, do both regimes also. less. now we will do next one, speculation income. normal course of business la vara profits we have completed. now speculation business profit. ரெட்ல எழுதுறதுலாம் இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட், ப்ளூல எழுதுறதுலாம் செட் ஆஃப் பண்ணது. ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ? இன்கம் 2200 திஸ் இயர் இன்கம். ஃபர்ஸ்ட் இதை டோட்டல் பண்ணி இங்கே எழுதணும். ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் ஆஃப் ஏவை 23-24 எவ்வளோ? 2000. இதை we can deduct now. $2200 minus 2200 is my net income. அந்த மாதிரி இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸில் எவ்வளோ நெட் இன்கம்? 1600 plus 19000 minus 1200 minus 1200 minus 1200 minus 1000 எவ்வளோ வருது? how much did you get? Next, fourth heading is capital gain. capital gain எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 11000, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 3000. ரைட், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 11000, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 3000. டோட்டல் எவ்வளோ? 14000. லெஸ். லாஸ் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா? எஸ், we have short term capital loss from the year 2020-21. இதை மட்டும் மைனஸ் பண்ணால் போதும். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் ஆஃப் 2013 to 2014 need not be subtracted. it need not be adjusted. it need not be set off. எதனால் அதை set off பண்ண வேணான்னா 8 years ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு. 8 yearsக்குள்ளே இருந்தால் தான் you need to set off. so here இதை set off பண்ண அவசியம் இல்லை. இந்த 15000 மட்டும் இப்போ set off பண்ணால் போதும். lesser short term capital loss. short term capital loss short term capital gain கூடிய set off பண்ணலாம், long term capital gain கூடிய set off பண்ணலாம். அதனால I am subtracting over here. subtract பண்ணா 14000 minus 15000, 1000 rupees is the loss carried forward. இந்த loss வந்து next yearக்கு I am carrying forward. அடுத்த வருஷத்துக்கு இந்த 1000 again I will be carrying forward. அடுத்த வருஷம் ஏதாவது ப்ராஃபிட் வந்தா then I will deduct it from that gain. That's all.
Any other information given? No. வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல. So with this you can add பண்ணா you will be getting your gross total income. இது எல்லாத்தையும் add பண்ணா what is the amount that you get? 32,400 plus 7,000 plus 16,000 plus 200. 55,600. My gross total income is 55,600. This is set of question. Did you understand? Yes, 55,600. Correct. With this part B, all important sums are completed. And this sum also I have done. This is one extra sum which I did. With this we have completed all the sums which was said. I have also covered all the important theory in the sense the provisions, என்னென்ன provisions-லாம் important that also I have covered so far. So when you write in your exam எழுதுறப்போ be sure to give working notes. மறக்காம working notes கொடுங்க. Deductionsலாம் பண்றப்போ இப்போ 80 GG டிடெக்ஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் 5,000, நெக்ஸ்ட் ரூல் அந்த 25%, அதெல்லாம் எழுதி அதில் எது லீஸ்ட்னு சொல்லி அதை எடுத்து ஆன்சரில் எழுதணும். ஸோ ஒர்க்கிங் நோட்ஸு கன்ஃபார்மாக யூ ஷுட் கிவ். அட்டெண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் விச் யூ நோ, எல்லா கொஸ்டினும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபார் த பிக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் வரி, அட்டெண்ட் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ். நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள். புக்கில் ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அந்த ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இருக்கணும், தென் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் தட் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் ரைட். ஹியர் இந்த கிளாஸ் நான் வந்து ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணலை, பட் நீங்கள் எக்ஸாமில் போடுறப்போ ஃபார்மேட்டோட தான் போடணும். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? You have one more day left, so do all your illustration sums. Illustration sumsum exercise sumsum நீங்க பாத்தீங்கனாலே you will be getting very good marks. Mostly they will be asking from that only. அந்த மாதிரி டைப்ல தான் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து go through பண்ணாலே போதும். So with this we are completing this session. All the very best everyone. Do your exams very well. Thank you very much for being here. Thank you for the interaction which we had over here. Thank you everyone. With this we are completing our session officially. All the very best. Do very well.